Hearty welcome to the dynamic Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy garu. Andhra Pradesh Rashtra Sarvato Mukhabhiruddhiki Pratikga Nilichina Rashtra Mukhyamantri Varyulanu Jyoti Prajwalanato Karyakrama Shobhanu Vignakrutam Cheyavalsindiga Abhyarthistunnam. We request today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh and other in-charge ministers and other ministers on the dais to enhance the elegance of this function with the lighting of lamp. దేశ కీర్తి ప్రతిష్టలను హిమోత్తుంగ శిఖరంపై నిలిపే దిశగా ముందడుగులు వేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క విద్యార్థి కూడా స్కిల్స్ లేకుండా ఉండకూడదని నైపుణ్యాభివృద్ధికి అహరహం కృషి చేస్తోన్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఈ వేదిక హార్దిక స్వాగతం తెలియజేస్తుంది. హార్టీ వెల్కమ్ టు ద డైనమిక్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. Andhra Pradesh Rashtra Mukhyamantri Varyulu Navyandra Rupakarta Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy garu. Thank you, sir. Thank you so much for enhancing the elegance of this wonderful function. Now I cordially invite Principal Secretary, Skill Development and Training, Sri Suresh Kumar IAS, sir, to come forward and give the welcome address. Good afternoon, everyone. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy garu, Honorable Minister for Finance, Legislative Affairs and Skill Development, Sri Buggana Rajendra garu, Honorable Deputy CM, Sri Budi Mutyala Naidu garu, Senior Ministers on Dayas, Sri Praja Chaithanyam garu, Honorable Minister for Education, Sri Babita Rajani garu, Honorable Sri Gudivada Amarnath garu, Honorable Minister for Industries, Member of Parliament, a member of Legislative Assembly, public representatives, industry captains, CEOs of skill development councils, senior officers, other dignitaries, and media representatives. Candidates who have successfully undergone training and got placements, students who are undergoing skill training in various institutes who have assembled here, and thousands of students, parents and teachers who are watching this program from across the state. I take this opportunity to wholeheartedly welcome each one of you to this august gathering. Andhra Pradesh, the fastest growing states in the country, with more than 40% of its population in the 20 to 45 years age group. Andhra Pradesh contributes one of the highest numbers of skilled manpower in the country. The industry and services sector are transforming with new and emerging technologies. In order to access the emerging jobs, the youth requires proper knowledge and understanding of latest emerging technologies. Skills training is crucial for personal and professional development as it enhances the capabilities, improves job performance, boosts confidence, and fosters adaptability in a rapidly evolving world. Realizing the importance of skilling the youth to make them prepared for the emerging job markets, Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy garu has prepared a vision for creating world-class facilities to train the youth of Andhra Pradesh. Cascading skill ecosystem with the skill university at the state level, skill colleges in all parliamentary constituencies, skill were created under his vision and guidance. In the last 5 years, we have made great strides in fulfilling the vision of Honorable Chief Minister by establishing 27 skill colleges covering all districts and parliamentary constituencies and 192 skill hubs covering all assembly constituencies, in addition to more than 55 skill spokes within the industries in the state. In the last 5 years, we have trained more than 15 lakh youth and facilitated direct job placement for over 3.8 lakhs. Many more candidates who were provided various sorts of medium and long-term skilling, including communication skills, language skills, and soft skills, also could secure better jobs
or establish their own entrepreneurs. While we are immensely proud of the achievements of the government in the last 5 years, we are not complacent. We are here to explore greater opportunities by upgrading the existing training facilities, by modernizing the existing skill centers, and partnering with the industries in evolving industry-relevant skilling programs. Bhavita, shaping futures and creating opportunities, symbolizes the unwavering commitment of the Honorable Chief Minister to empower the workforce with relevant skills to excel in the ever-evolving job market. Today's program not only marks the celebration of our achievements in the last 5 years, it also reiterates our commitment for the next 5 years. Bhavita is a significant step forward in the state's commitment to empowering its workforce and ensuring sustainable development. We all know that our Chief Minister believes that education is the most effective weapon in eradicating poverty and achieving development of the state. The initiatives taken by the Chief Minister to provide quality education right from the school level to the universities with global standards is a testimony to the Chief Minister's strong conviction and commitment to the future of Andhra Pradesh. For the Chief Minister, education and skilling is not just about providing jobs. It is a strategy for transformation of lives and development of states. The youth who are beneficiaries of this vision are present here today to share their experience and thank the Honorable Chief Minister. Recognizing the visionary steps taken by the government, several industries and skill development councils have also come forward to partner with us in this journey. Many of them are seated on the dais. I thank them on behalf of the government. While more than 200 industries have already committed their partnership today, we have a few industries present here and many are attending. And I can assure you that we will together undertake this journey and ensure that the youth of Andhra Pradesh emerges as the most skilled and sought after by industries and service sector in the country. I take this opportunity to once again welcome each one of you to this momentous occasion, which will be heralded as a milestone in Andhra Pradesh's transformation and emergence as the best state in skilling and employment generation. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Now I invite Honorable Minister for Finance and Planning, Commercial Taxes, Legislative Affairs, Andhra Pradesh, Sri Bugan Rajendranath sir, to please address the gathering. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Jagan Mohan Reddy garu, my cabinet colleagues seated on the dais, all public representatives, parliament members, MLAs, MLCs, Mayor, Zilla Parishad Chairman, as well as representatives of various industries and Skill Development Council, and dignitaries, and Mari Mukhyanga, ఎవరి కోసమైతే ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ సభ ఏర్పాటు చేశారో చిన్నారులందరూ మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ అంటే నార్మల్గా మనకు డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఎప్పుడు కూడా ఎప్పటి నుంచో పాపులేషన్ కంట్రోల్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఏజ్డ్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండడము, పనికి ఎవరైతే పనికి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారో తక్కువ వయసు ఉండేవాళ్ళు తక్కువ ఉంటారనమాట. వెరాజ్ ఇండియా ఈజ్ ఇన్ అ పర్టికులర్ స్టేట్ వేర్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ యంగ్, ఎనర్జెటిక్ అండ్ రెడీ టు వర్క్. అయితే దట్స్ కాల్డ్ డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు క్యాపిటలైజ్ అండ్ మేక్ యూజ్. So this is a big advantage for India and so as a big advantage for Andhra Pradesh. There is one other big advantage that Andhra Pradesh has. Guess what it is? The big advantage that we have is a young and energetic Chief Minister. I think it deserves a big applause. It's very difficult to get a Chief Minister who is young and energetic and వేవ్ లెంగ్త్ కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ ఆలోచన విధానం కానీ మన యూత్ ఎవరైతే ఉండారో ఆ యూత్కు కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఉన్న వయసు అనేది చాలా తక్కువ అని చెప్పి మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. There's so much of a difference between having a head of a state who is 75 years old and having a head of a state who is 50 years old. So we have to realize that. And even though he appears very simple, I think you can all see him sitting very simple, wearing a white shirt and a khaki trouser, but at the same time I can tell you
he has so much of knowledge on various fields, from agriculture to fisheries to industries to anything you name it, he has it. And nenem pogaddam ledu. Just now we were visiting a few stalls over there. So there was one company, Avery, who makes electric vehicles, EV scooters, here in Vizag. So వాళ్ళ stall explain చేసేటప్పుడు the youngsters over there were showing us అన్నమాట ఈ బ్యాటరీ ఈ విధంగా ఉంటుంది సార్, we make this particular instrument which prevents any blast that takes place charging అంటే సీఎం గారు వెంటనే ఏమడిగినారంటే అన్ని చూసిన తర్వాత ఇదంతా సీల్ చేసినారు కదమ్మా, సీల్ చేస్తే వెంటిలేషన్ ఎట్లా ఈ బ్యాటరీకి అని అడిగినారు అనమాట. that boy was taken away. He said, no sir, ఇది శాంపుల్ ఇక్కడ పెట్టినాం కానీ స్కూటర్ లోపల పెట్టినప్పుడు మాత్రం దానికి వెంటిలేషన్. సో దట్ ఈస్ ద సార్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ హీ హ్యాస్. అండ్ he believes in every individual in the state of AP shall have an equal opportunity to skilling without any barrier. ఏ బ్యారియర్ లేకుండా కూడా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఉండాలా, కులమతాలు భేదాలు లేకుండా, ఆర్థిక స్తోమత భేదాలు లేకుండా ఎవ్రీ చైల్డ్, ఎవ్రీబడి షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ అని. ఉదాహరణకు మీరు చూడండి, ద కంట్రీ ఆఫ్ సింగపూర్, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ సింగపూర్ టేకన్, అక్కడ స్కిల్లింగ్ అనేది there is no age bar, no bar on anything. Even 60-70-year-old people also are getting skilled so that they just don't sit idle at home. So it might not be just to make a living, but at the same time, nobody sits idle. So that's the sort of environment that our Honorable Chief Minister envisages for our state. And now if you look at the difference between developed countries and developing countries. So developed countries, what happens is formal education that they undergo, when it comes to implementation, actual usage of that education, they have a way where it seamlessly flows. Ante udaharanaku a plus b whole square equals a square b square 2ab ante we in the developing countries normally tend to just think a plus b whole square formula. But you go to the developed country, there why does a plus b whole square translate into a square b square 2ab, and what is the application of that formula into actual life anedi. So that is exactly what we and our Chief Minister envisages in the state of Andhra Pradesh, and also making a living and a livelihood with dignity and self-respect. So this is also what he sincerely actually envisages for our state. And when it comes to skilling, we also have to realize that it is not necessary that everybody is highly educated. Good, if somebody is highly educated, well and good, but every person, every citizen should have an opportunity to make a living and a livelihood irrespective of what the education is. All of us need not become doctors, all of us need not become engineers. Whatever we do, we have to do it with a passion, with what we like, and also the best in the form of addition to what we learn in the form of skilling. So that's how this skilling paradigm in Andhra Pradesh has taken shape. Here what we have done, unlike any other state in the country, we have made a fusion of general education and general knowledge with vocational training. ఈ రెండు మిక్స్ చేయడం వలన this is the skilling ecosystem, the cascading ecosystem that we have, and we are the only state, I can tell you very proudly, in the country who have done this. Here what we have done is NSQF, the National Skill Qualification Framework that is there. There are 10 levels. First to fourth is normally basic skills. So that we have formed something called a skill hub at the bottom of the pyramid. And then we have the NSQF levels of 5 to 8. 9 and 10 are of the very higher levels. So 5 to 8, this is what we have implemented in something called skill colleges and centers of excellence. On top of the pyramid, that's in the mid, on top of the pyramid we have the skill university. So this entire pyramid was actually the design, I can tell you, of the Chief Minister alone. It was he who gave us the design of a pyramid, and we started working on it. That's the reason I told you in the beginning itself, he appears to be very unassuming, but he has a depth into everything that happens. And with regard to the skilling framework that we have established here, the important point is participation of industry into our skilling. So we can see now here representatives of various industries on the stage. We have
Taj Group of Hotels, Dixon Technologies, Wheels India Limited, Abera Mobility, Here Technologies, and Skilling Council, MEPS, Retailers Association, Skilling Council, Beauty and Wellness Skilling Council, Green Co, Apollo MedSkills, Vadwani, NASCOM, Divis, Kia, Boeing, you name it, we have it. And we also have all other industries in the form of Ramki, JBMI, Hetero, Kia, JSW Cement, Kims, Samsung, Coromandel. So this is what we have done. We have actually partnered with industry so that industry contributes to our skilling and our skilling education, technical education, nursing education, hospitality education, what the industry actually needs. And participation of the industry in the form of faculty, in the form of laboratory development or improvement, this actually makes our skilled workforce ready to be employed. And putting all this into one nutshell, now we have formed what is called Bhavita, what is being launched today by our Honorable Chief Minister. So Bhavita, again I have to tell you something, sir, about the logo. The logo Bhavita actually, it took a lot of innovation to get there. So Babita is a sun and a horse that is flying in the sun. So that actually portrays horse freedom, and the backdrop being the radiant sun, the source of energy and life on our planet. This composition actually, it reflects movement, eternal progression, positivity and perfection. Initially when we wanted to design a logo, we had a lot of these consultants coming in. So they designed a logo with protractor, scale, compass, etc. I said, no, not protractor, everybody has a protractor. Then again they came back with nut, bolt, spanner. I said, no nut, no bolt. We have to actually come along with something that represents our state, our energy, and what our Honorable Chief Minister actually wants for the state. So that's how I'm proud today that we. And with regard to the modernization, we have actually used the connect with the industry to modernize both our curriculum courses to suit today's requirement and also to suit the industry 4.0 requirement. And the initiative of the government in actually giving financial assistance to the students in the form of Vidya Divana, Vasati Divana, Jagananna Vidya Divana, Jagananna Vasati Divana actually helped give a manifold help to educating our children. And now I also have to tell you on this autumn occasion that the skilling that we have done compared to the skilling that was done in the past. There were many governments in the past. In fact, we had a government from 2014 to 19, the youngest state in the country, as our Principal Secretary just said. 2014 to 19 also skilling happened. Nobody can say this particular skilling happened. Now here proudly we can say we have SEMS, Center of Excellence for Marine and Shipping, where we provide a NSQF 6 level. Anybody who studies there is employed by the time he passes out. We have MSME, we have Indian Institute of Hospitality in Nellore. You name it, we have it. And then we have the skill hubs where everybody who goes to a skill hub actually studies there or takes coaching or tuition or their studies over there for about 3 months, and then they come out and they get employed. Previous government, we cannot actually say that there was any particular way that skilling happened other than spending crores of rupees on doing nothing. And so sad to say, for a young state of Andhra Pradesh, so sad to say, doing nothing but actually pilfering taxpayers' money. So that's what happened over there. So they come out with a concept that somebody comes, a company that actually claims we are not part of it, and they take that money and then they say we are skilling people, and the skill that has happened is only for 1 day, 2 days, on an average 3 days. On an average of 3 days, I don't think any skilling is possible. Whereas our government has come out with a pyramid structure where 175 constituencies have one skill hub each, where NSQF level 4 is taught. And then 26 centers of excellence are there, and a skill university that is in the process of being established. This is a skilling where the number of students that we have skilled, we are proud to say 94% of the people we have skilled are employed today. So this is, I would like to bring forward to the entire state through this inauguration of Bhavita, the government's commitment to the youth and to the public of the state. So here I would like to tell you all that we would leverage the power of Bhavita to unlock the full potential of our youth and future-ready workforce
to propel our state and country towards an era of progress and prosperity. Thank you all. Thank you, sir. Thank you so much for your wonderful message. Actually, we being the students are totally admitting your words. And my parents, personally, Rajendra and Prasanna, always say, Jagananna gurinchi chepte, Ammo, Jagananna is a moving encyclopedia antar my parents. That's 100% true, sir. Thank you so much for the most inspiring words among that. Now, I request the technical team to present an AV on Skill Development and Training Department. ఒక దార్శనికుడు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆ రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తు దశ దిశ పూర్తిగా మారిపోతుంది అనడానికి నిదర్శనం ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సాధించిన పురోగతి ఒక నిదర్శనం. స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ కింద వీళ్ళందరూ కూడా తయారవుతే హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఇండెక్స్ లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం దేశానికే దిక్సూచి అవుతుంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ప్రస్తుతం ఉన్న సాంకేతిక వృత్తి విద్య మరియు శిక్షణా సంస్థలను మరింత మెరుగ్గా తీర్చిదిద్ది తద్వారా ప్రపంచ స్థాయి నైపుణ్యాభివృద్ధి సాధించడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తోంది ఈ సంస్థ. మన దగ్గర ఉన్న మానవ వనరుల సమూహాల నుంచి మెరికల్ లాంటి వారిని వెలికితీసే ఈ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ప్రస్థానం ఎందరో యువతీ యువకుల కలల తీరం. ఎంత వజ్రమైనా సరే సాన పెట్టందే మెరుపులేనదు అన్నట్టు సరిగ్గా అదే చేస్తున్నారు జగనన్న నాయకత్వంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ నైపుణ్యాభివృద్ధి శాఖ వారు. ఒక పరిక్రమ ద్వారా స్కిల్ ఎకోసిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసి తద్వారా వారి చుట్టూ ఒక నైపుణ్యమైన పని వాతావరణ కల్పన, దీని సహాయంతో యువతీ యువకుల్లో మెరుగైన నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించేలా క్యాస్కేడింగ్ స్కిల్ ఎకోసిస్టమ్ ఏర్పాటు వారి కెరియర్కే ఒక మలుపు. అభ్యర్థుల అర్హత, అభిరుచిని బట్టి విశ్లేషణ, కోర్సు సిఫార్సు కార్యక్రమాలతో ప్రస్తుత ప్రపంచ స్థాయి హ్యూమన్ రీసోర్స్ నీడ్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ సంస్థ సాగిస్తోన్న ఉపాధి కల్పన యజ్ఞం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అందువల్లే ఎన్నో మైలురాళ్లను అవలేలగా అధిగమించగలిగింది వ్యవస్థ. ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ అవర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు has embraced a holistic strategy by creating a strong education and skill ecosystem in the state. We'll be producing about 51,000 workers every year who will be qualified to meet the various requirements of various industry the state has, the country needs, as well as even international opportunities. ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యమయ్యాయి అంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో స్కిల్ యూనివర్సిటీ ఏర్పరిచి ఈ వ్యవస్థ పనితీరు పర్యవేక్షణ కోసం తిరుపతిలో 50 ఎకరాల భూమి కేటాయించడం, 25 పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఏర్పాటు చేసిన 26 స్కిల్ కాలేజీల ద్వారా జాతీయ స్థాయిలో ఉద్యోగ అవసరాలను భర్తీ చేయడానికి ఆధునిక కోర్సులు అందుబాటులో ఉంచారు. సిఈఎంఎస్, ఐఐటిటిఎం, ఎస్ఐహెచ్ఎం, ఏఎన్యు, జేఎన్టీయూకే వంటి సంస్థలు ఈ కళాశాలలు స్థానిక పారిశ్రామిక అవసరాలకు తగిన విధంగా రూపకల్పన. అందులో భాగంగా ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ స్థాయిలో స్కిల్ కాలేజీలో మొత్తం 6,387 మంది అభ్యర్థులకు శిక్షణనిచ్చారు. ఇక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ స్థాయిలో స్కిల్ హబ్లను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఐటీఐ, పాలిటెక్నిక్, డిగ్రీ కాలేజీల్లో ప్రభుత్వేతర సంస్థల పారిశ్రామిక అవసరాలను తీర్చేలా ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ లెవెల్ 4 వరకు కోర్సులను అందుబాటులో ఉంచింది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్. 175 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని 192 స్కిల్ హబ్ల ద్వారా మొత్తం 31,139 మంది విద్యార్థులకు శిక్షణను అందించారు. మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవ్వడం జరిగింది. మాకు ఫ్రెండ్లీ ఫ్యాకల్టీ ద్వారా మంచి కోర్సెస్ మాకు నేర్పించడం జరుగుతుంది. అలాగే మాకు ప్రొవైడ్ చేసిన ల్యాబ్ కానీ లైబ్రరీ కానీ చాలా బాగున్నాయి. కేవలం ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం మాత్రమే కాకుండా ఉద్యోగాలను సైతం కల్పించి తద్వారా వారి ఉపాధి అవకాశాలను మరింత పెంపొందిస్తుంది ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. అంతేకాదు స్కిల్ స్పోక్స్ ద్వారా 16,605 మందికి శిక్షణ ఇవ్వగా వీరిలో 15,772 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం సౌజన్యంతో నిర్వహించే DDUGKY ద్వారా 70,000 మందికి శిక్షణ ఇచ్చి 50,000 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించడం ద్వారా దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో నిలవడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సౌజన్యంతో నిర్వహించే PMKVY, జల్ జీవన్ మిషన్, ESDM, PM విశ్వకర్మ వంటి ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా 89,000 మందికి శిక్షణ. ఈ సంస్థ పనితీరు ఎంతలా సాగుతుందో చెప్పడానికి ఉదాహరణలు. మరింత మెరుగైన ఫలితాలను సాధించడానికి మన దగ్గర ఉన్న 83 ఐటీఐలు, 87 పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు, 26 స్కిల్ కాలేజీలు, 31 NAC కేంద్రాల్లో అత్యాధునిక యంత్ర సామాగ్రి సాయంతో సరికొత్త కోర్సులను ప్రవేశపెట్టింది జగనన్న నాయకత్వంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. ఫేజ్ 1 కింద 192 సంస్థల్లో
పాలిటెక్నిక్, ఐటీఐ ఆధునీకరణ, 192 సంస్థలకు 203 పరిశ్రమలతో టైఅప్లు ఖరారు, 152 పరిశ్రమలు ఇప్పటికే ఎంఓయూలపై ఒప్పందం. ఇక 2019, 2020, 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో 15,58,796 మందికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వగా 3,91,335 మంది ఉద్యోగ లబ్ధి పొందారు. అంటే ఇదంతా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన నిరంతర కృషి వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైందని చెప్పాలి.